Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Ban Nane Joso Jen Tage Jenso Jebe Sonai Sanje Rupara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Joso Jen Tage Jenso Jebe Sonai Rola Benja Sanje Rupara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Jen Dage Jenso Jebe Sonai Rola Benja San Rupara Sho Sanjan Damje Dawan Deve Jodan Dambara Joje Dunga Dan Dungai Jodan Dawara Joje Dunga Mebe Daw Tamba Dan Medawa Joje Nyeren Jodan Rave Danyon Chambol Nebra Juruje Bandan Zave Lama Rinpoche Nage Jor Beme Denjola Kade Jembe Gon Jeson De Kuson Tuje Ngur Zado So. So, I will continue following the topic yesterday, but the reason why it's a link with one to another, because some people think topic is compassion, but I didn't talk. But the compassion comes naturally, understanding, because not like emotionally pushing to the compassion, like poor, what have to do, this kind of emotion. This is not really compassion, but compassion comes to the understand the really nature of all the beings, how to live in the samsara. Then on the other hand, what we apply, and resolve what will come, and then condition of the 6 realms. I mean, following the Buddha's teaching, not like a kind of emotional, like how you say, perception. So through this and course of the beings are reborn in 6 realms, and then 6 realms has not always bad, but there is a lot of different conditions, different kind of way of life. Through this, in the teaching, there is a term called due to the ignorance. I think this perception is a little bit different. In the Tibetan term, we call marikpa. Marikpa means, like, for example, I think English or other language, ignorance means somebody who don't know exactly, Marikpa means more deeper than this. So this, when you learn this Dharma slowly, you will understand. So in the terminology, due to the ignorance, everybody following feel what they want, they apply, then apply, and then engagement with the negative things. Due to this, so many beings have to face suffering, So when you know this, perception of compassion is a little bit different, Because right now our compassion is somebody, you feel somebody, very poor, very like pretty, like this, but somebody who don't like, very hate, anger, and try to destroy. So we have this nature of discrimination, This is normal, but when you talk about the development of the bodhicitta, obtaining of the free from the ignorance, this duality makes more stronger negative than the positive, So we have to go a little bit different way, a lot of patience, but take time, listen to teaching, try to reflect, observe what exactly through this, then naturally you feel another way. So that's where I'm talking about, really go through the teachings of all the important lineage lamas. For example, easy as Gampopa's teaching, because make more kind of resume. And for there, talking about cause and effect. What kind of cause we create,
fact, in fact, what will effect is what will resolve you have to face. So through this, if you interrupt by other solutions, again the problem. But if you really go detail, then we understanding really properly. Why? Why have to do this? Because save to yourself and helping other in order to help, able to help others. Because most way of living in the beings, actually they have a good quality, nice quality, but then so many conditions, so many kind of information, so many conditions. Mind is a kind of how you say, following every conditions, so never can come back to the reality. So this is we have the problem. So for example, that's why I say if you join the liberation is a part of the how to you obtaining the proper result. Proper result, you have to engage with the proper practice. In order to engage the proper practice, we need to know what we have to do before. Otherwise, all the practice is not really goes proper, If you not go proper, never have the result. We do a lot of things, but no result. So therefore, first preparation is really try to understanding the teachings, what they're exactly saying, what good for us, why they're saying this. We have to really, you don't need to create yourself because more difficult. Sometimes we have this capacity, intelligence, we could research ourselves, but due to the, how you call this, due to the samsaric tendencies, very difficult to find the right things, There are some Buddhas happening, like Patika Buddha. These are they find, but very rare. They're also very intelligent person can find this way, but generally very difficult. We have so many information. Our mind is always drawn by the information. Can difficult come back to the central point. So therefore, yesterday I mentioned beginning of the Gambupa's explanation is very effective. Not so easy to understand. You have to know familiar. Then due to the application of practice, slowly you get the meaning. Meaning because of the also we have so many interpretation. This also little bit disturbed the real meaning. So therefore, need to go very more precise. This is the important there. Nous allons donc continuer.
du samsara. Quelques personnes, mais elles sont rares, comme par exemple les Pratyeka Bouddhas, peuvent y arriver. Mais le problème est que nous sommes confrontés à tellement d'informations, nous sommes en prise avec tellement d'informations, tellement de sollicitations, que l'esprit est simplement emporté par toutes ces informations et qu'il est difficile pour lui de revenir au point crucial, au point principal ou central. Les instructions de Gampopa sont efficaces, mais pas si faciles que ça à comprendre. Il nous faut nous familiariser avec ce qu'il dit et ensuite pratiquer. Parce que c'est sur la base de la pratique que le sens s'ancrera, ou le sens nous imprégnera. Alors il est toujours possible, sur la base d'un texte, d'avoir tout un tas d'interprétations. De nouveau, il ne s'agit pas ici d'interpréter ce que Gampopa nous dit, parce qu'à nouveau, ça vient perturber la compréhension véritable du sens. Il s'agit simplement d'être précis quant à ce que Gampopa nous dit. So, when you listen to the teaching of Gampopa, also if you don't really get the feeling, it's difficult to understand also, doesn't make so much sense. Like a little bit like a legend, but it's not religion, it's a kind of reality. So there's a little bit problem, we have problem. Because yesterday also I mentioned, facility of the human beings, we need a lot of things, we need the comfort, we need the education, we need a lot of knowledge, understanding. These things are very important. This is we have to develop one thing. Another thing is, according with the Dharma, we are living with this, but you need your own, yourself has to be like, in the term in Dharma, we say you have to free of the ignorance. Means realize of your own mind and free from all the ignorance. These two is I cannot say you to make separate, but we have to know how to separate ourselves. Because if I say you have separate, you get confusion, But its message is quite important. When you hear this, living by self, like what you need, everything is also linked with the samsara, but it's necessary, necessary. But then necessary, but in my continue my destination of myself, there is also need freedom, not caught by all the conditions. Condition basic is karma, ignorance, then influence of the own perception. Due to this, endless going to the continuous samsara. But then there is another problem, because people who don't know realization of your nature, then creating another kind of help in order to be, everything's like this, but doesn't matter, you will go continue. This kind of makes, again, your perception can be delayed, So I see these kind of problems. So what I want to say is really individual, what you have to face, you really need to be like realistic, and then really apply in order to really make freedom yourself. I think this is very important. And if you have this, you apply what you need, but the rest you are temporary, pleasant for yourself. This is not so bad if you could kind of make normally we say your way of living is too different. One is a very authentic practice. Another is like living like human beings, human beings proper way, not wrong way. So these two normally difficult to apply, but if you really engage with practice, it's not that difficult, not that difficult. And not difficult, due to the practice, cause of all the difficulties can reduce, so therefore not so difficult,
Wenn wir den Belehrungen Gampopas zuhören, dann kann das sein, dass wir am Anfang nicht wirklich ein Gefühl dafür bekommen. Und es wird dann schwierig für uns sein, ein Verständnis zu entwickeln. Das fühlt sich vielleicht für uns an, als wären das alles nur irgendwelche Legenden oder Geschichten und nicht etwas, was Sinn hat und wirklich ist. Und das kann ein Problem sein. Wir haben ja gestern und auch zuvor schon darüber gesprochen. Wir haben ja alle, wir sind ja alle Menschen und wir brauchen dafür bestimmte Dinge. Also wir werden erzogen, wir sammeln Wissen an, wir entwickeln ein Verständnis und so weiter und brauchen auch eine gewisse Art von Komfort. Und das alles ist sehr wichtig und das müssen wir auch entwickeln. Aber dann gibt es den Dharma. Das heißt, wir wollen ja den Dharma entwickeln und mit dem Dharma leben. Und unser Ziel dabei ist, dass wir frei von Unwissenheit werden. So wird es im Dharma ausgedrückt. Oder dass wir unseren eigenen Geist verwirklichen. Diese beiden Dinge sind nicht wirklich getrennt voneinander. Also, dass wir als Mensch leben, ganz normal, und dass wir unsere Praxis haben. Oftmals trennen wir diese Dinge aber selbst voneinander. Und wenn wir jetzt aber sagen, das sind zwei verschiedene Dinge, dann entsteht auch wieder Verwirrung. Hier geht es darum, dass wir ja im Samsara leben müssen. Bestimmte Dinge sind ganz natürlich und notwendig. Und dass wir aber gleichzeitig trotzdem unserem Ziel folgen, nämlich, dass wir uns befreien wollen. Und da ist es wichtig zu verstehen, dass es sehr viele Dinge gibt, die uns wiederum beeinflussen können. Es ist das Karma da und so weiter. Und es kann dazu führen, dass wir endlos im Samsara kreisen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir praktizieren. Und ein anderes Problem ist nun, dass es Leute gibt, die nicht wirklich die Verwirklichung unseres Geistes kennen oder verstehen. Also wie wir unsere Natur verwirklichen. Und sie schaffen alle möglichen Arten von Hilfe. Und sie sagen uns dann, ja, das macht doch nichts, was du da erlebst, das ist nicht so schlimm, die Dinge sind zwar so, aber mach einfach weiter und so weiter. Das heißt, sie bieten uns eine gewisse Art von Hilfe an, kennen aber den Dharma-Weg gar nicht. Und Rinpoche sagt, er hat oft dieses Problem gesehen. Es kann sein, dass unsere eigene Entwicklung des Weges oder unsere eigene Wahrnehmung dadurch verzögert werden kann, dass wir eben auf solche Dinge hören. Es geht ja darum, dass wir uns versuchen zu befreien und verstehen, was dieser Weg darstellt. Und natürlich müssen wir andererseits auch bestimmte Dinge tun, die notwendig für uns sind. Und wir können auch Dinge tun, die uns einfach gut tun und so weiter. Das ist nicht schlecht, das ist vollkommen in Ordnung. Man könnte sagen, es gibt zwei verschiedene Wege. Einmal ist es eine ganz authentische Praxis, die entwickeln. Und zum anderen ist es so, dass wir unser ganz normales menschliches Wesen, das hat mich gerade durcheinander gebracht, dass wir unser ganz normales Leben als Menschen haben und versuchen als Menschen zu leben, aber eben möglichst auf eine gute Art und Weise. Oftmals ist es schwierig, beides gleichzeitig anzuwenden, aber wenn wir uns wirklich engagieren, dann ist es nicht so schwierig. Denn die Praxis führt ja auch dazu, dass die Ursachen für Schwierigkeiten abnehmen und deswegen wird es dann auch nicht so schwierig für uns sein, zu praktizieren. En étant un pratiquant authentique, tout en ayant un comportement d'être humain approprié. C'est quelque chose qui est ordinairement assez difficile à mettre en œuvre, mais si nous sommes véritablement engagés dans la pratique du Dharma, ce n'est pas si compliqué, ce n'est pas si difficile. Parce que grâce à la pratique, tout ce qui ordinairement cause des difficultés, bien ces causes-là, finalement, vont s'amenuiser. Et c'est ce qui fera que les choses ne sont pas si difficiles à mettre en œuvre. Even sometimes terminology from the teachings are also a little bit, I find a little bit delicate, you know, because without a practice, you get so many information teaching,
mind is a little bit like abstract with the, we have so many knowledges, abstract or this, and abstract, interrupt, yes. Too many information, too full, not full, but you know many things. I find, I'm telling you because for you, not I'm criticize. Just let you know what the problems. Just recently, we talk about again, rebirth and different life conditions. Talk about the 6 realms. We talk about this, and then finally again discuss. It's sometimes when you talk, it comes to the different topic draws a different way. So we talk about the animal realms and also ghost, spirit, Then one is not like uneducated people. Also, this person is how you call a professor, psychological professor, Then also Dharma, studying Dharma without normal, without knowing Dharma, not like this. He knows Dharma. Then he tells me, yes, goes like this. It must be manifestation of the mind, Otherwise, it's like emptiness. It's mind. Just manifest the mind. Don't need to worry so much, But yes, it is a manifestation of mind. But if you are, until you reach something, your own realization, everything is real, You cannot say, you cut your finger, it's emptiness. You cannot do this, So this kind of abstract means you receive teaching, very nice, very logical also, because teachings are very logical. And it's, then you believe this, you believe this. If you not believe, you will not say this. You believe this, but you don't have your own realization experience. Believe this, and then do following your own way. This is also not so bad. Sometimes not so good, but follow way. But never think what will result come. Believe. Sometimes also experience of death is quite nice, but actually it's not nice. The most difficult is there. So this kind of way of explanation of the things makes you kind of neglecting of the reality. This kind of, I talk this because I don't know, each has one concept. So when you talk this, everybody will take care of yourself, not go following too much kind of fantasy of the ideas. According with the Dharma teachings from Buddha, and when you really listen to important practitioners, when you listen, everything really serious, really serious for yourself actually, serious, and very delicate. If you don't take care, very delicate. If you take care, you can have a lot of freedom, very, very much benefit. So through this case, then really important, you have to achieve something. You have otherwise everything is always blocked by the method. We apply so many method, and method block your result. So method is not so bad, but yourself blocked by the method, then never achieve the result. So there is this we have to know, because if we don't know what we receive, what we hear, everything's good, everything's proper actually, but the problem is your problem, not the teaching's problem. But if you know I should not block method, I really have to go kind of, according to emergency, I have to be achieve something, then there is a very simple way possibility, Jetzt gibt es noch ein anderes Problem. Manchmal kann es sogar etwas schwierig sein, wenn man die Begriffe des Dharmas gut kennt.
Das heißt, wenn man den Dharma, die Informationen des Dharma bekommt, aber nicht wirklich praktiziert, dann kann es sein, dass der Geist auf eine gewisse Weise abstrakt wird. Das heißt, Rinpoche nennt das, dass der Geist unterbrochen wird. Er meint damit, dass man so viel Wissen angesammelt hat, dass man zu viele Informationen bekommen hat und zu viele Dinge weiß, dass man etwas abstrakt in seinem Geist wird. Es geht hier nicht darum, irgendjemand zu kritisieren, sondern er möchte dieses Thema ansprechen, damit alle das wissen. Vor kurzem hat er mit jemandem gesprochen oder mit mehreren Personen und da ging es um die Wiedergeburt und die verschiedenen Lebensbedingungen in den 6 Daseinsbereichen. Und wie das manchmal so ist bei Diskussionen, wenn man miteinander spricht, dann kommt man ein bisschen vom Thema ab und spricht auch andere Themen an und so weiter. Und hier ging es nun um den Tierbereich und auch um Geister, also die Manifestation von Geistern oder Erscheinungen. Und eine Person war dort, die auf keinen Fall irgendwie nicht gut erzogen ist. Im Gegenteil, das handelte sich um einen Psychologieprofessor, der auch den Dharma studiert und den Dharma kennt. Also jemand, der wirklich auch Wissen hat und auch dem Dharma zugetan ist. Und diese Person sagte, aber Geister ist ja im Prinzip auch nichts anderes wahrscheinlich als eine Manifestation des Geistes. Und der Geist ist ja Leerheit und deswegen sind Geister auch Leerheit. Und man braucht sich also keine Sorgen zu machen, wenn ein Geist erscheint. Ja, natürlich ist auch ein Geist eine Manifestation des Geistes, wie alles. Aber so lange, bis wir selbst eine Verwirklichung erfahren haben, ist alles, was wir erleben oder sehen, ziemlich real. Sonst würde es ja so sein, dass wir sagen, wenn wir uns zum Beispiel einen Finger abschneiden, das ist nur eine Manifestation von Leerheit. Und niemand von uns ist in der Lage, das so zu sehen, wenn uns ein Finger abgeschnitten wird. Und das ist nun damit gemeint, wenn wir sagen, dass der Geist manchmal abstrakt ist. Das heißt, wir bekommen viele Belehrungen, das ist alles sehr schön und die Belehrungen sind auch alle sehr logisch, denn es ist ja so, dass die Belehrungen logisch sind und wir glauben daran. Und genau weil wir daran glauben, können wir dann so etwas sagen, wie dass Geister ja auch nur Leerheit sind. Denn solange wir nicht wirklich eine eigene Erfahrung von Verwirklichung haben, folgen wir immer noch unseren eigenen Wegen. Und das ist nicht wirklich schlecht und manchmal ist das aber auch nicht wirklich gut. Und wir sehen oftmals nicht, was wirklich für Resultate entstehen können. Und deswegen sagen wir zum Beispiel so Sachen wie, ja, die Erfahrung des Todes kann etwas sehr Schönes sein. Nein, das stimmt nicht. Die Erfahrung des eigenen Todes ist das Schwierigste überhaupt. Und so kann es eben sein, dass wir die Wirklichkeit vernachlässigen, dass wir also nicht wirklich in der Realität stehen und uns die Dinge auf abstrakte Weise erklären. Wir sprechen jetzt einfach darüber. Jeder von uns hat seine eigenen Konzepte und es ist so, dass es wichtig ist, dass jeder von uns einfach achtsam sein muss auf den eigenen Weg und nicht irgendwelchen fantastischen Ideen folgen sollte. Denn einmal ist es so, dass wir ja Zugang haben zu Buddhas Belehrungen und zu den Belehrungen der wichtigen Praktizierenden unserer Linie. Und die sagen alle, dass es wirklich ernst ist, dass alles wirklich sehr ernst ist. Und es ist für uns doch etwas schwierig, wenn wir die Dinge eben nicht ernst nehmen und sie uns so auf abstrakte Weise erklären. Und es kann sehr schwierig für uns werden, wenn wir eben nicht achtsam sind. Wenn wir selbst achtsam sind auf unserem Weg und praktizieren, dann können wir wirklich sehr viel Freiheit erfahren und sehr viel nutzen. Und es ist ja sehr wichtig, dass wir ein Ziel erlangen auf diesem Weg. Und sonst ist es so, dass alles nur durch die verschiedenen Methoden, die wir anwenden, blockiert wird. Dann verwenden wir so viele verschiedene Methoden an und die Methoden führen dazu, dass sie selbst die Ursache dafür sind, dass wir keine Resultate bekommen. Die Methoden an sich sind nicht schlecht, aber wenn wir uns durch die Methoden blockieren lassen, werden wir nie irgendwelche Resultate bekommen. Und das sollten wir einfach wissen. Wir sollten wissen, dass alles recht ist, dass alles gut ist, die Dharma-Belehrungen sind gut, die Methoden sind gut und so weiter. Aber wenn wir keine Resultate bekommen, dann ist das unser Problem. Das ist nicht das Problem der Belehrung, sondern wir haben dieses Problem geschaffen.
Und es ist wichtig, dass wir erfahren und wirklich erleben, dass eine tatsächliche Notwendigkeit besteht, zu praktizieren. Es ist wirklich dringend und es ist auch dringend, dass wir etwas erlangen. Und dann können wir das, was wir erlangen wollen, durch eine einfache Praxis erlangen. Donc, de nouveau, le problème ne réside pas dans l'enseignement, le problème réside dans notre façon de faire. Connaître ceci nous permet de pouvoir prendre soin, nous permet de faire attention afin que la méthode même qui nous est proposée, afin que le dharma même, que nous ne nous bloquions pas par cette méthode, mais que cette méthode nous permette d'obtenir, d'actualiser quelque chose. Et pour cela, une façon très simple, et il est facile d'envisager quelque chose de simple, de l'appréhender de manière très simple. Il y a une possibilité de l'appréhender de manière simple. And that's what I'm talking about yesterday. Very important understanding the precious human body, you know, because reason why right now we are all not so bad. Human life is because we know we like open to the Dharma, want to learn, and also there's teaching. There is all the important teachers in this world. You know, this kind of opportunity is very important actually, because why it is very, very important? Due to this application, this tendency. What we apply, what we go to result of the practice can support constant life, you know, continue life until enlightenment, you know. I think immediately enlightenment is not so easy, but due to this kind of way, continue. But then if we don't really understand of the impermanent, we are always things very nice, very good, but then we never achieve in order to go continue, you know. Present is present moment and cannot go continue. So then next destination, we never know next life what will happening. You know, way of our life also we don't take care, you know. Therefore, if you listen the teachings of like example of Gampopa, you understanding what kind of cause makes negative result. And interdependent means negative cause, where the link, so how I have to take care. When you understand this, sometimes no choice, because human life network, in nowadays special international network, we are so much linked with this. But in order to change a little bit our negative deeds, what need to do, what kind of application of practice. So these things are, when you talk about precious human body, if I want to be precious human body continue, these things are taken care of, the very important. But at the same time, time is never wait, always time goes. So if you apply according with your time, where living conditions also you cannot give up many things, according with this, and learn understanding of how to deal with this. This gives a lot of supported, a lot of help, you know. Now, in order to get a little bit more freedom of we call this freedom, you know, liberate freedom. Freedom of the conditions, and you need to know a little bit how mind presents yourself, without confused by the tendencies, how to be free yourself. So there is the important, you know, there is important, but this is quite a simple way to develop, not so difficult. If you don't make it so much complicated, it's very simple. If you make complicated, it's really complicated, you know, like this.
Deshalb wurde gestern auch davon gesprochen, wie wichtig es ist, zu verstehen, was der kostbare menschliche Körper bedeutet, dieses kostbare menschliche Dasein. Warum? Jetzt haben wir ein Leben, was nicht schlecht ist und wir sind alle offen für den Dharma, wir mögen ihn, wir interessieren uns dafür und wollen den Dharma erlernen. Also die Belehrungen sind da und wichtige Lehrer sind weiterhin in unserer Welt vorhanden. Das ist sehr wichtig, dass es diese Art von Möglichkeiten gibt. Und das ist also eine Situation, die an sich relativ gut ist. Dann kann es sein, dass die Praxis uns auch unterstützt, dass wir unser Leben auf diese Weise fortfahren können, also auch über Wiedergeburten hinweg bis zur Erleuchtung, weil wir eine gewisse Tendenz schaffen durch das Resultat unserer Praxis. Das heißt, wir können weiterhin diese Möglichkeit haben bis zur Erleuchtung. Die Erleuchtung sofort zu erleben, ist nicht so einfach, aber wir können zumindest den Weg weitergehen. Wenn wir jetzt aber nicht verstehen, was Vergänglichkeit bedeutet, dann ist alles erstmal schön für uns und gut und wir führen ein Leben, was uns gefällt und was gut ist und wir sind zufrieden, aber wir werden niemals irgendetwas erlangen, weil wir eben Vergänglichkeit nicht verstanden haben. Wir sind einfach im gegenwärtigen Moment und kümmern uns nicht weiter. Aber wir wissen ja niemals, was im nächsten Leben auf uns zukommt und führen möglicherweise jetzt eine Art von Leben, wo wir uns nicht weiter darum kümmern. Deswegen wird eben bei Gampopa erklärt, welche Ursachen dazu führen, dass wir negative Ursachen schaffen und dadurch negative Resultate bekommen. Und es wird auch die wechselseitige Abhängigkeit oder das abhängige Entstehen erklärt. Das heißt, wie wir mit allem verbunden sind und weswegen es eben wichtig ist, sich auch selbst zu sorgen, was man tut. Natürlich, manchmal haben wir nicht die Möglichkeit, etwas zu verhindern. Wir können uns nicht aussuchen, was wir tun. Wir sind in einem Netzwerk von Menschen und heutzutage ganz besonders auch in einer Art von internationalem Netzwerk, mit dem wir auf jeden Fall auch verbunden sind. Dennoch ist es wichtig, dass wir einfach wissen, was wir an Praxis tun sollten und welche Praxis Gutes zu tun. Und wir sprechen eben hier besonders über den menschlichen Körper, das heißt über die kostbare menschliche Geburt, weil wir uns ja wünschen, diese auch in Zukunft erlangen zu können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch sorgen, welchen Weg wir gehen. Zeit ist etwas, was nicht wartet. Die Zeit geht immer weiter. Die Zeit läuft oder verrinnt dahin. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir auch dadurch unsere Praxis unterstützen. Das hilft unserer Praxis sozusagen, wenn wir wissen, wie wir eben mit diesem Zustand der Vergänglichkeit umgehen können. Unser Ziel ist dabei, dass wir eine Freiheit bekommen, frei von den Bedingungen werden, das, was wir eben auch Befreiung nennen. Dafür ist es wichtig zu wissen, wie wir selbst gegenwärtig sein können und nicht von unseren Tendenzen hierhin und dorthin gezogen werden können. Es geht also darum zu wissen, wie wir uns selbst befreien können. Das ist sehr wichtig und das kann auf eine ganz einfache Weise vonstatten gehen. Wenn wir das nicht selbst kompliziert machen, ist der Weg eigentlich sehr einfach. Aber wenn wir ihn kompliziert machen, dann ist er auch kompliziert. De comprendre comment gérer différentes choses, comment comment gérer différents aspects. Et ceci pour acquérir davantage de liberté. Lorsque l'on parle de liberté, ça fait référence au fait d'être affranchi des conditions. Et pour cela, il faut comprendre qu'est-ce que la présence naturelle de l'esprit. C'est-à-dire comment faire en sorte que l'esprit soit naturellement présent, c'est-à-dire libre de toute tendance, de son fonctionnement habituel. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et on peut tout à fait l'appréhender de manière simple et prendre cette direction de manière très simple. Après, si l'on veut compliquer les choses sont aussi peuvent être très compliquées.
Mais il y a une façon vraiment très simple de l'aborder. So for this, I try to talk simple way, simple way. I will talk mainly older practitioners, because some people are new, so you don't really get it when you talk. But then when you hear, you know which way direction can go. So regular older practitioners. Simple, because if you do simple, easy to get the result. If you make complicate, very difficult to get a result, There is a result, but complicate, like this. So therefore, because we're looking for something, liberation of our nature. That means our nature has a lot of concept that we call tendency, a lot of tendencies. Free of the tendency makes liberate. This is we talk about this, free of. So therefore, what we have to do, how we do, simple way, So simple way, not so much conditions, very simple way, regular practice, So this is I try to a little bit explain this way, Simple means not low class, actually. Simple means in order to really get a central, simple way to go, Rinpoche sagt, versucht auf eine einfache Weise die Dinge zu erklären. Hier wendet er sich besonders an die älteren Praktizierenden, das heißt diejenigen, die schon lange dabei sind. Neue Leute verstehen vielleicht nicht gleich, was mit diesen Dingen gemeint ist. Aber wenn man neu ist und hört diese Dinge, dann ist es auch gut, weil man weiß, in welche Richtung man gehen sollte. Also hier wendet er sich vor allem an die Älteren und er sagt, wenn ihr auf eine einfache Weise praktiziert, dann bekommt ihr auch einfach Resultate. Wenn ihr die Dinge schwierig oder kompliziert macht, wird es schwierig sein, Resultate zu bekommen. Es sind Resultate da, aber sie sind kompliziert. Es geht ja darum, uns von unserer eigenen Natur zu befreien, sozusagen. Also die Befreiung selbst zu erlangen. Und hier meinen wir mit unserer Natur, dass wir ja sehr viele Konzepte haben, das, was wir Tendenzen nennen. Und wenn wir uns von diesen Tendenzen befreien, dann werden wir die Befreiung erfahren. Über dieses Thema sprechen wir. Jetzt geht es darum, wie wir praktizieren sollen und was genau wir machen sollen. Und hier ist ein einfacher Weg immer besser. Da gibt es nicht besonders viele Bedingungen, die eingehalten werden müssen, aber es ist so, dass wir eine einfache Praxis machen, aber eben regelmäßig. Auf diese Art und Weise versuchen wir es zu erklären. Und einfach bedeutet hier nicht, dass es sich in irgendeiner Form um eine niedere Art von Praxis handelt, sondern es ist ein einfacher Weg, den wir eben folgen können. Crucial, le point central. Now, before talk about the method of the application, what will happening? Not talking about the Buddha, rich enlightenment. Not talking about this. Your result of practice, you get the freedom from all the ignorance. So through this, then it can go direction of the Buddhahood. So what will happening? For example, what will happen is actually, in order to talk about this, you need a little bit background knowledge of the Dhamma. Otherwise, you don't understand what we talk about. So consider that's why I say older practitioners. They learn a lot of Dhamma. So consider they know. So when you do practice, remain like we do, like ordinary human beings, we do practice. Apply one method, and we do practice, and continue, because it's need to be yourself need to be habit, engage with habit, So continue. So continue. What we waiting for the result. Result is first you will recognize your own state of mind. Right now
we know my mind is a little bit confusion, too many ideas, too many kind of concepts, too many links, so difficult. So due to the practice, you can remain yourself, you remain yourself. Remain yourself, if you continue what you apply the practice, you are yourself became the result of this practice, so became. So therefore, if you one practice, terminology we call, you realize what is mean is we call Dhammakaya, how you say, understand of the state of the Buddha nature. And in order to receive this, we go through the practice. There's another method. There's two ways. One way you can go direct to this way. Another is difficult. In order to go this way, you apply one method we call Sambhogakaya. From Sambhogakaya, then you achieve of the Dhammakaya, this is a way to achieve, What will happening, if you achieve this, what will happening? Achieve what, Sambhogakaya? No, Dhammakaya. What will happening? All the reality, duality, all the concepts are there, but you are free of this, all the information doesn't mind obscurate. You can remain clear. So therefore, you are talking about continue. You are able to pass life. Continue. You are kind of freedom without disturbed and distracted by the normal tendencies. Was wird also? We can build up a course of the life. Yes, not yet, still not yet. If you really go. You cannot call achieve Dhammakaya because Dhammakaya, that's the definition of enlightenment. Yes, but when you procedure is you have one feeling knowledge, Yes. It's not like category talk. I'm talking about your own feeling. This is a problem with blocked by the terminology, Like, for example, if you say, I realize of Buddha nature, yes. My mind is linked with the Dhammakaya, but still I'm not Buddha, Yeah, so it's not a realization of Dhammakaya, it's to get to be a link. Link with Dhammakaya, but more or less you got the seed, realize. Otherwise you cannot how you say, go continue, Yes. Just recently, I give you one example, not to stick with this. Like, for example, we see Gendu Rinpoche, Lama Gendu, If you say a question, did he realize Dhammakaya? You cannot say no, yes. He is really Buddha, not yet. Like this. Like Karmapa is different. The manifestation is a human Nimanakaya, but he's like, according to the Karmapa himself addressing, certain level people can see the Dhammakaya. It's like really Dhammakaya, Somebody who are important lamas, certain things, they say realization Buddha nature, but there's sense of the understanding of the Dhammakaya there, but still not really have Buddha, Somebody who got a realization of the practice of Mahamudra, they have this quality is there,
you know, like this. Je parlais donc d'une méthode à mettre en. Wenn wir jetzt bestimmte Methoden anwenden, was wird geschehen? Wir sprechen hier nicht über die Tatsache, ein Buddha zu werden oder die Erleuchtung zu erlangen, sondern durch diese Praxismethoden bekommen wir das Resultat, dass wir frei von Unwissenheit werden. Und wenn wir frei von Unwissenheit sind, dann gehen wir in Richtung der Buddhaschaft. Was wird also geschehen? Wir brauchen einen gewissen Hintergrund an Dharma, damit wir verstehen, was jetzt erklärt wird. Das heißt, das bezieht sich jetzt eher auf diejenigen, die schon den Dharma gelernt haben und schon länger dabei sind. Diejenigen sollten verstehen, was wir erklären. Wenn wir jetzt praktizieren, bleiben wir ja gleichzeitig ein normaler Mensch, ein gewöhnlicher Mensch. Wir wenden eine bestimmte Methode an und fahren mit dieser Methode fort. Da brauchen wir nun eine gewisse Gewohnheit. Das heißt, es ist wichtig, dass wir uns engagieren, diese Praxis wirklich regelmäßig auszuführen, damit sie eine Gewohnheit wird. Was ist nun das Resultat einer solchen Praxis? Als erstes erkennen wir unseren eigenen Geist. Wir erkennen den Zustand unseres eigenen Geistes. Jetzt ist es ja so, dass wir zu viele Ideen und Konzepte oder Verbindungen in unserem Geist haben. Deswegen ist es schwierig für uns, unseren eigenen Geist zu erkennen. Aber aufgrund der Praxis können wir schließlich in uns selbst verweilen. Wir können in unserem eigenen Geist verweilen. Wenn wir dann weiter praktizieren, dann werden wir selbst zum Resultat dieser Praxis. Das heißt, wir werden das Resultat der Praxis. Wir werden genau so wie das, was wir praktizieren. Und deswegen wird gesagt, wenn wir immer weiter diese eine Praxis machen, dass wir schließlich den Dhammakaya verwirklichen. Den sogenannten Dhammakaya. Und das bedeutet, dass wir die Buddha-Natur verstehen, unsere eigene Buddha-Natur, und dass wir diesen Zustand erlangen. Um dahin zu gelangen, praktizieren wir. Und einmal können wir ganz direkt dahin gehen, zu dieser Erfahrung, oder wir können einen anderen Weg gehen, wo wir verschiedene Methoden anwenden. Durch diese Methoden erlangen wir den Sambhogakaya, und von der Erlangung des Sambhogakayas gehen wir in Richtung des Dhammakayas. Und was geschieht hier? Es ist so, dass dann alle Verwirklichungen, alle Dualität oder Konzepte vorbei sind, vergangen sind. Das heißt, dass wir frei davon geworden sind. Die sind nicht vergangen, sondern dass alle Konzepte, alle Dualität und so weiter immer noch vorhanden sind, aber wir sind frei davon. Das heißt, sie sind weiterhin in unserem Geist. Wir haben Konzepte, Dualität, Verwirklichung, wir haben alles in unserem Geist, aber wir sind frei davon. Sie verdunkeln unseren Geist nicht mehr, sondern wir können in der Klarheit verweilen. Und deswegen ist es dann auch möglich, in ein anderes Leben überzugehen und gleichzeitig diese Freiheit zu behalten, weil wir dann nicht mehr abgelenkt oder gestört werden durch die Konzepte und die Dualität. Wir werden nicht mehr durch unsere normalen Tendenzen vom Weg abgelenkt. Und es handelt sich ja hier um eine gewisse Prozedur. Und trotzdem erlangen wir einen Zustand, den wir dann wirklich fühlen, den wir wirklich wissen. Es ist nicht irgendeine Kategorie, die wir erlangen. Wir sprechen hier über das, was wir dann selbst erfahren. Das Problem ist wieder, dass wir durch bestimmte Ausdrücke blockiert werden und an diesen Ausdrücken festhalten und dann versuchen, die Dinge in Kategorien zu unterteilen. Wir sprechen davon, dass wir die Buddha-Natur erkennen und dass unser Geist auch den Dhammakaya erkennt, aber wir immer noch nicht wirklich Buddhas geworden sind, sondern es ist erstmal nur wie eine Saat, die geschaffen wird. Und ein Beispiel, um dieses zu erklären, wäre zum Beispiel, wenn wir uns fragen, hat Genrin Rinpoche oder Lama Gendün wirklich den Dhammakaya erlangt? Da können wir nicht Nein sagen. Ja, er hat den Dhammakaya verwirklicht. Aber ist er wirklich ein Buddha geworden? Da können wir sagen, noch nicht jetzt.
Bei Karmapa ist es anders. Karmapa hat im Moment noch die Ausstrahlung des Nirmanakaya. Er hat einen Ausstrahlungskörper. Wenn wir uns aber an das wenden, was Karmapa selbst ist, und Leute, die ein bestimmtes Niveau erlangt haben, können das sehen, dann kann man eben erkennen, dass er wirklich zum Dharmakaya geworden ist, dass er den Dharmakaya verwirklicht hat. Andere wichtige Lehrer oder Lamas können die Buddha-Natur verwirklicht haben und die Bedeutung des Dharmakaya sehen oder erfassen, aber sie sind nicht selbst schon bereits zu Buddhas geworden, so wie Karmapa. Und genauso können wir sagen, dass zum Beispiel jemand, der die Mahamudra-Praxis verwirklicht hat, eine bestimmte Qualität erlangt hat. Diese Qualität des Mahamudra ist in dieser Person dann vorhanden. Ayant certains niveaux vont l'envisager tout à fait différemment et vont l'envisager comme étant Dharmakaya. Ils ne vont pas percevoir un Nirmanakaya, mais pour eux, vont être en présence du Dharmakaya. Donc, actualiser sa nature de Bouddha donc, signifie être en contact avec le Dharmakaya, mais cela ne fait pas de nous encore des Bouddhas. Les personnes, par exemple, qui vont réaliser la pratique du Mahamudra, eh bien, vont avoir aussi cette même expérience du Dharmakaya, sans pour autant qu'ils soient encore des Bouddhas. So, this I'm talking about what waiting for the result, you know. Not saying I want to be Buddha. I mean, also, yes, I want to be Buddha. But in order to go this direction, build up our capacity, relatively, we can go this direction, you know. So now, I mean, we talk about right now. We talk about briefly, like what to resolve, but now how to go this direction, how we apply this direction. There is the important, you know. So there is important. What we need, you start with the practice, very simple way. Reason why very simple way. It means like a simple way is easy because elaborate, you need a lot to keep the conditions. If you don't keep the conditions, you're not able to get elaborate, you know. So keeping conditions are not so easy according to the individual, you know, in our life, the condition of the human life. Not so easy. Therefore, need a very special lifestyle. If you don't apply the elaborate, kind of go more simple way, then there is possibility to go, you know, obtain this result, that direction, you know. Wir sprechen hier ja davon, welches Resultat wir erlangen wollen. Ja, natürlich wollen wir Buddhas werden. Aber um dahin zu gelangen, geht es erstmal darum, auf relativer Ebene unsere Kapazitäten zu entwickeln. Das heißt, dass wir bestimmte Fähigkeiten entwickeln, um überhaupt in diese Richtung gehen zu können. Wir haben jetzt also kurz über das Resultat gesprochen, was wir erlangen wollen. Und jetzt ist es wichtig, wie wir die Praxis anwenden können, um in diese Richtung zu gehen. Und da ist es notwendig, dass wir auf eine einfache Weise praktizieren. Eine einfache Praxis ist einfach anzuwenden. Eine komplexere Praxis braucht ganz bestimmte Bedingungen. Und wenn wir diese Bedingungen nicht einhalten können, die mit einer komplexeren Praxis zusammengehen, dann ist es nicht möglich, diese Praxis auszuführen. Denn bestimmte Bedingungen einzuhalten, ist gar nicht so einfach auf individueller Ebene in unseren jetzigen Bedingungen des menschlichen Lebens. Man braucht einen ganz bestimmten, besonderen Lebensstil, um eine solche komplexere Praxis auszuführen. Aber wenn wir eben nicht die Möglichkeiten haben, eine komplexe Praxis auszuführen, dann können wir einen einfacheren Weg wählen, und dadurch ist es uns möglich, trotzdem in diese Richtung zu gehen. Et d'évoluer dans la direction ensuite du résultat final. So this is very important, you know, because there are also, I see, a little bit difficult. There's so many methods where
most time caught by the method, never able to link with the really essential, always caught by method, and the method we cannot apply properly, so then everything is delayed there. Not saying bad, there are some good things are coming, but real realization is not there because always caught by the methods, Das ist also der wichtige Punkt. Und dann gibt es noch die Schwierigkeit, dass wir so viele Methoden haben. Und wenn es so viele Methoden gibt, dann kann das leicht dazu führen, dass wir von diesen verschiedenen Methoden vereinnahmt werden oder eingenommen werden. Und nicht mehr in der Lage sind, uns wirklich mit der Essenz der Praxis zu verbinden, weil wir eben von diesen Methoden beeinflusst werden. Und wenn wir diese Methoden nicht auf rechte Weise ausführen können, dann führt das zu einer Verzögerung. Es ist natürlich nicht schlecht, es entsteht immer Gutes, wenn wir bestimmte Methoden praktizieren, aber es gibt zu viele Methoden. Und selbst wenn das gut ist, werden wir nicht die wahre Verwirklichung erfahren und werden weiterhin gefangen genommen werden durch die verschiedenen Arten von Praxis. Par la méthode, c'est-à-dire on rate le point essentiel ou le point crucial. So there is, of course, exist. Apply the elaboration of the practices, then your lifestyle have to apply same, your lifestyle like a normal way application of the method of the elaborate then doesn't correspond, doesn't work, instead of benefit, lot of their damaged, Natürlich gibt es diese komplexeren Arten von Praxis, aber dann brauchen wir auch den entsprechenden Lebensstil. Wenn wir ein ganz normales Leben führen und dann eine solche komplexe Praxis ausführen, dann ist das nicht möglich und es kann sogar dazu führen, dass bestimmte Dinge beschädigt werden, dass also Schaden entsteht. Sinon, au lieu qu'elle nous soit d'un certain support ou soutien, c'est l'inverse qui va se passer et que finalement cela va plutôt nous endommager que d'être d'un réel bienfait. So this always question is what I want, what I engage, and how I apply, continue in order to obtain the result. Then we do this main principle direction of the regular your self-engagement of the practice. Then according to your life, totally different way, proper way, but then don't mix. There is a problem if mixing. Your proper way according to again teachings, you have to try to much as possible combination with this. There is a habit of your application of the practice, then continue during the time, continue, so this makes easy to living with the human life, So there is also, you can see a little bit better due to the practice, but then if you do regularly practice, it makes a little bit boring if you don't understand. If you understood this, there's some appreciation. But the appreciation, if you do continue according to this, then slowly you appreciate, Les questions qu'il s'agit de se poser. Die Frage ist ja immer, was möchte ich, worin möchte ich mich engagieren und was kann ich anwenden, um die entsprechenden Resultate zu bekommen. Und dann folgen wir also diesem Ziel und verschreiben uns einer regelmäßigen Praxis und versuchen gleichzeitig auch auf eine gute Weise zu leben. Das Problem ist immer, Dinge miteinander zu vermischen. Hier geht es darum, dass wir einfach auf eine gute Weise dem Weg folgen, entsprechend der Belehrungen und versuchen, diese so weit wie möglich umzusetzen. Und eine Verbindung dieses Lebens mit den Belehrungen und der Praxis kann dann dazu führen, dass wir wirklich die Gewohnheit entwickeln, zu praktizieren und auch damit weitermachen.
Das ist dann sehr einfach, ein menschliches Leben zu haben und dennoch zu praktizieren. Das können wir mit der Zeit dann auch besser verstehen, dadurch, dass wir praktizieren. Denn wenn wir kein Verständnis haben, kann es erstmal sehr langweilig sein für uns, immer dieselbe Praxis auszuführen. Aber wenn wir verstehen, worum es geht, dann können wir das auch schätzen. Und mit der Zeit, wenn wir weiter praktizieren, dann entsteht eben wirklich ein Gefühl, das schätzen zu können, was diese Praxis eben bringt. C'est sur la base d'une compréhension de là où nous souhaitons aller qu'il y a alors une forme d'appréciation qui va prendre place petit à petit. Et ceci uniquement s'il y a une véritable compréhension de pourquoi on fait cela. So now how to practice? You know, we always refer with the teachings of the important lineage lamas. So Gampopa give a simple way to teaching. You know, just try to understand yourself. You know, it means your state of mind. Just make it relax. You know, stay, relax, and then try to look. What is your mind? You know, what is your mind? If you try to look, and where is your mind? You try to little bit according with your capacity. You know, try to see what is my mind. Of course, you can because we have a lot of information, so this makes a confusion there. You know, this and that and that. They says this. That's the problem. If nobody says anything more easy, but we read a lot or we got a lot of information, we don't know how to deal with this. There's one problem. But this problem can solve. You remain with yourself and try to see. But the final comes, your question, the final comes, mind is actually, there is a kind of presence. Due to presence, we can have a very clear state of mind, you know, clear. But when then say clear, who is the clear? Where is the clear? You cannot find. There is no substance, nothing, you know. So their instruction is clear and emptiness. We call Salwa Tongba Sungju means combination. So you understand it clear, no empty, and remain yourself, you know. So now you have to learn how to remain with this kind of instant perception. But you just try to remain with this, you know. Jetzt können wir uns fragen, wie sollen wir denn praktizieren? Hier beziehen wir uns immer auf die Belehrungen der Linien-Lamas. Gampopa hat sehr einfache Belehrungen darüber gegeben. Es geht darum, dass wir uns selbst verstehen, dass wir unseren Geisteszustand verstehen und dass wir versuchen, uns zu entspannen in unserem Geist. Und dann können wir versuchen hinzuschauen, was ist eigentlich der eigene Geist oder wo ist der eigene Geist? Das versuchen wir entsprechend unserer eigenen Fähigkeiten. Das Problem ist, dass wir oft sehr viele Informationen bekommen haben und das führt zu einer gewissen Verwirrung. Da gibt es dieses und jenes und alles Mögliche und das ist wirklich ein Problem. Und wenn wir zu viele Dinge bekommen haben, dann wissen wir nicht mehr, wie wir damit umgehen sollen. Aber dieses Problem können wir lösen. Und wir können einfach versuchen, hinzuschauen, was unser Geist ist. Und der Geist ist gegenwärtig. Wir können einen sehr klaren Zustand unseres Geistes haben. Aber wo ist diese Klarheit oder wer ist diese Klarheit? Da können wir nichts finden. Es ist keine Substanz in dieser Klarheit vorhanden. Da ist nur Klarheit und Leerheit. Salwa Tongpa Sumjup, also die Verbindung von Klarheit und Leerheit. Und wir versuchen selbst in dieser Klarheit und Leerheit zu verweilen. Und das lernen wir, darin verweilen zu können. Und es geht hierbei um die Wahrnehmung des gegenwärtigen Moments, in dem wir eben einfach verweilen. Et c'est ce que l'on appelle l'indissociabilité de la clarté et de la vacuité. Seltong Zungjuk en tibétain. Il s'agit donc de demeurer dans cet état naturel, donc de clarté, indissociable de vacuité, de la vacuité,
Et donc il nous faut apprendre comment demeurer dans cette nature ou cet état naturel. Now, this not so easy, but due to the preparation of meditation, it is possible. You know, there is possible. You feel clear, emptiness, and it can remain, and then you clear. But then there's one problem. When you get clear, then there's a question, not question, but your how you say, perception. I must remain clear, but then I have so many information. So my clear mind is what does it mean exactly? You know, like for example, some like so many information. You know, like Hindu says this kind of different Buddhist concept says this, and you know, psychologist says this. Scientists says this. You know, there's so many information. This makes my clarity is a little bit like interrupted. You know, where I am, we don't understand what it means. You know. Das ist nicht ganz einfach, aber durch die Vorbereitung in Meditation, also wenn wir uns durch Meditation vorbereiten, wird es möglich sein. Wir haben also ein Gefühl von Klarheit, von Leerheit und können darin verweilen. Das Problem ist aber, wenn wir klarer werden, dass wir bestimmte Wahrnehmungen haben und dann sehr viele Informationen. Und dann fragen wir uns, was bedeutet denn dieser klare Geist? Und die Hindus sagen dieses, verschiedene buddhistische Schulen sagen jenes, in der Psychologie wird dies gesagt, die Wissenschaftler sagen jenes und so weiter. Wir haben alle diese Informationen. Und so wird die Klarheit unseres Geistes dadurch unterbrochen, dass wir diese Infos haben. Und wir verstehen nicht wirklich die Bedeutung dieser Klarheit oder wo wir wirklich sind, verstehen wir nicht. En système bouddhique, les psychologues vont dire autre chose encore, les scientifiques ont aussi leurs idées sur la question. Donc il y a toutes ces informations que nous avons à l'esprit, et en fait, bien, nous ne parvenons pas à demeurer dans cette clarté, et nous sommes interrompus du fait de ces informations. Et finalement, nous ne savons pas vraiment où nous sommes, et nous ne comprenons pas ce que signifie cette clarté, et nous ne parvenons pas à demeurer simplement dans cet état qui pourtant est naturel. So, if you have a little bit like knowledge of the information of from the Abhidhamma, from the Kenju, there is a certain topic, you know, like I forgot terms now. His aggregates, you know, this mental events, consciousness, like discovery of perceptions. If you have this part of it is come from Buddha's teaching. If you have knowledge of this, then you can refer a little bit. You know, you can refer. Through doing more, you can get more. Then, more or less, this clarity, you will understand. Oh, this really talk about the basic base of the consciousness. You know, means not enlightened, nothing. But clarity is Kunji, yes, Kunji number shepa. Yes, Kunji number shepa. You know, you realize this. Oh, this is Kunji number shepa. It's nothing is important. I mean, important, but nothing is important result. Just you understanding basic your consciousness. You know, until this we don't know. Only information we are following. Yes, this and that, but we don't know. You know, like this. Wenn wir bestimmte Themen des Abhidhamma kennen, wie zum Beispiel das Tor des Wissens in Kecho, dann hilft uns das dabei. Also wie zum Beispiel, wenn wir die Skandhas erlernt haben, die Geistesfaktoren, die verschiedenen Arten von Bewusstsein, die verschiedenen Arten von Wahrnehmung und so weiter. Das sind ja alles Belehrungen, die von Buddha kommen. Und wenn wir diese kennen, können wir uns darauf beziehen. Und je mehr wir darüber wissen, umso weiter können wir gehen. Dann verstehen wir auch, dass wir ja hier
wenn wir diese Klarheit verstehen, dann verstehen wir, dass es sich hier um das Kunshi Nampa Shepa handelt, also das Basisbewusstsein oder Alaya oder grundlegende Bewusstsein. Das können wir dann erkennen in diesem Moment, dadurch, dass wir die Referenzen haben mit diesen verschiedenen Belehrungen. Und das ist ein wichtiger Punkt, das eigene grundlegende Bewusstsein zu erkennen. Das Resultat ist noch nicht so wichtig, aber es ist erstmal ein Verständnis dessen. Und bisher kannten wir das ja nicht und sind dem einfach nur gefolgt. Aber hier können wir eben wirklich ein Verständnis dessen entwickeln. Mais en fait, c'est rien non plus d'extraordinaire. Il s'agit simplement de notre conscience de base, à son état de base. Et jusqu'à ce qu'il y ait cette véritable compréhension, d'avoir une connaissance d'une part et d'en avoir une compréhension d'autre part, finalement, on ne fait que suivre les informations qui nous sont données. Donc ici, le but est de se référer dans sa pratique avec cet aspect de l'enseignement. So during this period, all the instructions of the procedure of the consciousness, what we perceive, you slowly, according with the teaching, you recognize how producing all the concepts, you know. We call namshe tso, all the namshe. But yes, but through this, then if you have explanation of the Buddha nature, so slowly you see consciousness, Buddha nature, you understand what is different, you know. Not saying talking by the intellectual, just like reading, but really you feel, you understand. Yeah, this is we learn this, and now talking about this, we learn this, now talking about this Buddha nature, you know, like this. So slowly you understand. Until this, you are just like following the kinds of concepts, you know, like little bit like a kind of news of the conditions. But then when you this state, slowly you recognize way of thinking this and understand this, then you can understanding Buddha nature or like consciousness. How so you slowly you can have this understanding knowledge, you know. Wir bekommen also verschiedene Anweisungen und können diese dann in unserer Praxis erkennen. Das heißt, in unserer Praxis erkennen wir, dass wir diese verschiedenen Belehrungen haben und können dann auch erkennen, was in unserem Geist geschieht. Nämlich, dass wir zum Beispiel viele verschiedene Konzepte in unserem Geist haben. Namshe Tsok oder die Namshe. Da erkennen wir eben auch in unserem eigenen Geist, weil wir diese Belehrung bekommen haben, dass es sich eben um Konzepte handelt. Und wenn wir Belehrungen über die Buddha-Natur bekommen haben, dann erkennen wir den Unterschied zwischen dem Bewusstsein und der Buddha-Natur. Und es handelt sich hier nicht um ein angelesenes Wissen, etwas, was wir einfach nur so wissen, sondern das verstehen wir dann wirklich. Und können, denn vorher ist es so, dass wir gelernt haben, okay, das ist die Buddha-Natur und wir haben darüber gesprochen und so weiter, sind aber daher auch nur den Konzepten darüber gefolgt, so wie wir irgendwelche Neuigkeiten hören. Aber hier handelt es sich dann wirklich um eine Erkenntnis. Wir sehen etwas und verstehen, aha, das ist die Buddha-Natur oder das ist das Bewusstsein. Und so können wir dann zu einem wirklichen wissenden Verständnis gelangen. Oh, pardon, je recommence. Le but ici est de progressivement identifier ce qui va être, par exemple, nature de Bouddha, ou ce qui va être conscience, notamment du domaine de la conscience, ou de la base de tout. Et ceci va nous permettre d'identifier ou de comprendre notre façon de penser, la façon dont nous appréhendons les choses, dont nous les envisageons. Et donc là, nous passons alors d'une... comment dire, cela vient soutenir... ce que nous apprenons va venir soutenir ce qui est mis en œuvre, ce qui est pratiqué.
So now, then continue, we do practice, but in order to have this, like a higher condition, we need a lot of preparation there also, you know, meditation preparation. Like a basic with the shine, and then accomplishment of the shine. This helps, mind can remain clear, you know, prevent the distract by all the ideas, thoughts, and tendencies. So how to deal with this, and through this, then you can remain with this capacity, you know. Und dann fahren wir mit unserer Praxis fort. Und es ist aber wichtig zu verstehen, damit wir zu solchen Resultaten kommen, brauchen wir sehr viel Vorbereitung. Diese Vorbereitung besteht in Meditation. Es handelt sich hier grundsätzlich um die Schiene-Praxis, die Praxis der Geistesruhe. Denn wenn wir die Schiene-Praxis verwirklichen, dann hilft das dabei, dass unser Geist klar bleiben kann und dass er nicht abgelenkt wird von den verschiedenen Gedanken und Tendenzen, die wir haben. Wir lernen also durch die Schiene-Praxis, wie wir mit den Gedanken und Tendenzen in unserem Geist umgehen können und können dann schließlich dadurch in dieser Fähigkeit auch verweilen. So this is we talk about like a realization of your mind, and due to this, you are free of all the concept of the destructible concepts from the samsara, freedom, and through this, then slowly develop, how you say, in order to obtain enlightenment direction, you know. Das ist also die Verwirklichung unseres eigenen Geistes und dadurch werden wir frei von den verschiedenen Konzepten, die durch unser Leben in Samsara entstehen oder die verschiedenen samsarischen Konzepte. Und dadurch, dass wir frei werden davon, können wir langsam in Richtung der Verwirklichung der Erleuchtung gehen. À un moment donné, actualiser l'éveil. So now there's one, I'm following the Gambupa's instructions, you know. So now what Gambupa is explained there, most difficult is attachment, you know. Not talking about you have to detachment, actually. You have to say, where is the problem? Problem is mainly attachment. So through this, then slowly you will discover, you know, all the problems. You mean all the other problems are linked with that? Linked with this, you know. Je suis simplement les instructions. Rinpoche sagt, dass er den Anweisungen Gampopas folgt. Und Gampopa sagt, dass die größte Schwierigkeit in der Anhaftung besteht oder im Festhalten. Wir sagen jetzt nicht, dass wir loslassen sollen, sondern wir fragen uns, wo ist das Problem? Das Problem ist hauptsächlich die Anhaftung. Und durch dieses Verständnis können wir schließlich erkennen, wie alle Probleme daraus entstehen oder damit verbunden sind, dass wir festhalten oder anhaften. Qu'en fait, tous nos autres problèmes découlent de ceci, découlent de l'attachement. But now, when you say attachment, due to your mind clarity, then you will know how to deal with the attachment, you know. It's not too early to change immediately. You have to see all the kind of link together. So if you know whole problem of the conditions linked with the attachment, of course you know. But when you do practice, meditate, then you will know how to you deal your attachment. You know, not say emergency you have to change, you know. Wir sprechen also über Anhaftung und aufgrund der Klarheit unseres Geistes wissen wir nun, wie wir mit der Anhaftung umgehen können.
Es ist zu früh, um da irgendetwas verändern zu wollen, aber wir sehen, wie die Anhaftung mit all den anderen Dingen verbunden ist. Wir wissen also, dass alle Probleme der Umstände mit Anhaftung verbunden sind. Das wissen wir erstmal. Aber wenn wir meditieren, dann wissen wir zusätzlich, wie wir mit der Anhaftung umgehen können. Und wir sagen aber nicht, dass im Moment schon der Notfall sozusagen besteht, dass wir etwas verändern müssen. Es geht erstmal nur darum, das zu erkennen. Comment se fait la ramification en lien avec l'attachement? Il s'agit de voir comment toutes les conditions problématiques qui sont les nôtres sont associées à cela. C'est ces ramifications-là qu'il s'agit d'identifier. Et ensuite, lorsque nous pratiquons, nous saurons comment gérer cet aspect de l'attachement. Donc il ne faut pas le comprendre comme étant une urgence à changer quelque chose à ce niveau-là. So now, also the link with Gampopa's teaching, if you develop this potential, then you know how to practice of the Yidam, because your clarity, your state of mind, understand of the Buddha nature, then how you develop yourself like a Yidam. So that means a result of Yidam, you yourself became similarity of the Sambhogakaya, Yourself yes. Revealed Sambhogakaya, like this. That means a little bit more easier than going to the meditation Mahamudra, Gampopa sagt auch, wenn wir dieses Potenzial entwickeln, dann wissen wir auch, wie wir den Yidam praktizieren können. Unsere eigene Klarheit versteht die Buddha-Natur und deswegen verstehen wir auch, wie wir selbst zum Yidam werden können. Das bedeutet, dass wir wie der Sambhogakaya werden oder dass wir uns selbst als der Sambhogakaya enthüllen. Und das ist auf gewisse Weise einfacher als Mahamudra zu verwirklichen oder zu praktizieren. Le Sambhogakaya, c'est-à-dire qu'il y a cet aspect de la clarté naturelle de l'esprit, cet aspect de la nature de Bouddha. Quand ceci est compris, nous savons comment, en fait, par le biais de la pratique, progresser. Et cette progression signifie de parvenir à se révéler soi-même comme le Sambhogakaya. Et ça, c'est alors une pratique qui est plus facile que d'arriver au même résultat par le biais de la pratique du Mahamudra, de la méditation associée au Mahamudra. So this is the way to, I say simple way, simple way. Like, of course, simple way never comes like this. You have to put effort, you have to put effort. And of course, our life also, daily life needs a lot of effort, everything never comes like this. According to our effort, result is there. So similarity, in order to reach the realization of the teachings, we need effort. We engage effort, continue through this. Then we say simple way without too many conditions, and you can achieve some good result. Result. This result you consider. We are like a freedom of the concepts, Concepts means right now, due to all the tendency, due to the habit, due to the many things, our mind is not really free. Not free, one relative level, but not free, continue destination of the different life, There's also another problem. If you don't believe really reborn, reincarnation, there's also another problem. But if you understand this, then also very important. I mean, it's naturally, even you don't believe, naturally you have to go. But then also very important individually, not only one lifetime, but many lifetime, liberation is more important actually.
Wir sprechen hier also über einfache Art zu praktizieren, aber auch eine einfache Art zu praktizieren entsteht nicht von selbst. Man braucht auch hier eine gewisse Anstrengung, man muss sich ein bisschen Mühe geben. Genau wie in unserem täglichen Leben wir uns auch anstrengen müssen. Die Dinge kommen nicht so von selbst zu uns. Entsprechend unserer Anstrengungen erfahren wir also Resultate. Und so, wenn wir also die Belehrung verwirklichen wollen, brauchen wir ein bisschen Bemühung. Und wir gehen nun einen einfachen Weg, wo wir nicht viele Bedingungen aufrechterhalten müssen, können aber trotzdem ein gutes Resultat erlangen. Und das Resultat wird erstmal sein, oder wird sein, dass wir frei von Konzepten werden. Denn jetzt ist es so, dass wir aufgrund unserer gewohnheitsmäßigen Neigungen und allen möglichen Dingen, dass unser Geist nicht wirklich frei ist. Auf relative Weise kann er frei sein, aber er ist nicht wirklich frei. Und er ist nicht frei davon, dass wir wiedergeboren werden und andere Leben annehmen müssen. Das ist wieder ein anderes Problem, wenn man jetzt nicht an Wiedergeburt glaubt. Aber wenn man an Wiedergeburt glaubt, versteht man, wie wichtig das ist. Und selbst wenn man nicht daran glaubt, muss man trotzdem wiedergeboren werden. Aber auf individueller Ebene ist es wichtig, wenn wir dieses Thema verstehen, dass wir eben nicht nur eins, sondern viele Lebenszeiten vor uns haben. Und umso wichtiger wird es, die Befreiung zu erlangen. Et que non seulement à ce niveau relatif, on est totalement pris par cette façon de fonctionner, mais également cela va venir dessiner nos destinées, les destinées suivantes, nos prochaines vies. Alors bien sûr, si nous ne croyons pas à la réincarnation, ça c'est encore un autre problème. Mais si l'on comprend qu'il y a une succession de vies, alors on va comprendre en quoi il est important de pouvoir s'affranchir ou se libérer de cette succession. So I think I will leave here, but I will continue tomorrow a little bit more. So I think it would be quite helpful, you know. Wir wollen für heute aufhören und wollen morgen weitermachen. Und Rinpoche hat den Eindruck, dass es sehr hilfreich sein kann für euch. Somme toute très utile. Sonamdeye damje seba nye tone nyebe dana bamje ne jega naje balado sibe tole dowara sho jamba bawe chedra jamba kundo zangbo daya dejen de da kunje jeso dalo yewan de da dam ravdo ngo sanje koso nyebe janla Chunye menjuro dembe chenla dan kende mechen dembe chen cheda ngowa malando parasho.